Já vem coordenando aqui esse painel há muito tempo. A gente vai ter uma sequência longa, né, de debatedores, mas a ideia justamente foi trazer para vocês, e a maior parte deles vem de experiências fora do Brasil, experiências e visões sobre o marco regulatório ou a normativa que define, né, as regras e o ambiente de funcionamento da sociedade civil. E a gente vai ouvir, nessa parte inicial da sessão, algumas contribuições e perspectivas sobre isso, algumas delas mais focadas em experiências específicas, outras mais abrangentes a partir de visões regionais ou globais dos colegas aqui presentes. Eu não vou... só me ajuda uma coisa, a gente vai passar perguntas para resposta do televídeo, todas numa sequência? Tá. Então, antes de passar para o primeiro, solta a primeira pergunta. Qual é o modelo de relação com o Estado que as organizações da sociedade civil deverão seguir no futuro próximo? 1. Autonomia. 2. Parceria. 3. Maior integração. E 4. Algo diferente. Yo voy a votar por autonomía. Todavía no llegamos a parcería. Modelo de relación. Hay 3. Maior integração. Bom, maior integração 44%, um terço parceria e 1% de autonomia. Eu vou passar então para a nossa primeira convidada, que é a Nilda Bulan, que é vice-presidente do International Center for Not-for-Profit Law, que é o Centro Internacional de Direito do Terceiro Setor, alguma coisa assim, para a nossa primeira fala. Nilda, muito obrigado. Thank you. Thank you for your votes. It's very interesting. And sorry, I don't speak Portuguese. I understand a little. And I would be very interested after my presentation if you still think the same way and if it would be the same results. I am wearing 2 hats today. One is international and one is European, because I am originally from Hungary and I worked in Europe, Western Europe, Eastern Europe, Central Europe, Southern Europe for many, many years. And the last few years I'm working from Washington, D.C. All those years with the International Center for Not-for-Profit Law, which is my organization. And so I will speak from 2 perspectives. First, I will give a little bit international, global snapshot about civil society and government relations. And in the second part, I will talk a little more about the European experience, which is related to this question that you have and the different models that we have in Europe, and I will be interested in your opinion about it. I have a presentation, if you can start it. So I feel, I don't like it, but I feel obliged to give you bad news, which is that around the world, the general trend for civil society is not good. The regulation of civil society tends to be very restrictive around the world. We have what we call a monitor, and civil society law monitor, and we are tracking all the legislative initiatives, laws, and bills, draft laws around the world. And maybe you can go to the next slide. One more, yeah. So in the more or less the last year, we have
have registered over 85 such legal initiatives from more than 60 countries. And as you can see, the majority, 68 draft bills that are currently pending around the world, are negative, meaning they are trying to restrict the space for civil society. For example, by restricting the access to foreign funding or to domestic funding sources, or not allowing the associations to register, making it very difficult for civil society organizations to register. And I could go into many details, but I don't want to spend a lot of time with this, because I think the second part will be more relevant to what we are talking about today. But I thought that I can illustrate it very well if we just go back to this year, until January, some of the things that have a legal background that happened in the world. We did a little kind of collection of news headlines, and I would like to ask, I don't know, Diego, somebody to just scroll through them very quickly, just so you see what's going on around the world. Yeah, this is from January. A law was adopted in Cambodia to prohibit different forms of peaceful assembly. It led to violent clashes. We can go. This is Ukraine also in January, just before all the problems started that are today. They passed a package which was called the dictatorship laws, and later they withdrew it, but by that time it was too late. So again, the legislation led to a very difficult situation. I don't have to talk about Venezuela and what's going on there. This is from February, but it's ongoing until today. Very difficult situation as well. In Turkey, they blocked Twitter, we remember that, and that's a freedom of expression issue. Then there was the quick bonus. In Egypt, there's ongoing protest as well. So a new bill for anti-protest came out in last month in April, and it again created social unrest. So you can see that it's a lot going on in every part of the world, and most of it is really very difficult for civil society. If this is from April, it's not even the end of May. I am sure that I could find 3 countries already where I could put a slide for May, and it could go on. So we did a little illustration to show that civic space is being shrink from the point of view of association, expression, and assembly. The basic freedoms are being violated around the world. But there are also some hopeful processes, and these are examples in countries where we work that have recently been engaged in very interesting processes, quite similar to what you have here in Brazil. And these are pictures that we took, our colleagues took actually in Iraq, in the federation level, also in the Kurdistan level. There's a process to create what is called a compact. I think my British colleague can talk more about that. But it's a kind of principal agreement between government and civil society in how to build a country and how to work for developing democracy in Iraq. So that's a very good process. Also, the next one is in Morocco. This is a picture with the first time in Morocco, ministry representative and civil society representative are sitting at the same table, and they are discussing about the law on civil society in Morocco. So it was also like a big, very positive process. Another one is from Mongolia, and the tall blonde girl in the middle is my colleague from Hungary. We can tell who is the person not from Mongolia, and this is again the very interesting legal initiative on social contracting, how to involve the NGOs in services, social services provision. So there are these good initiatives, and of course, this I don't have to explain. This is from this morning.
probably familiar for you. Yeah, with today's technology you can do it. This is actually also Brazil. This was last month, and we organized, my organization, Painel, organized a TEDx Liberdade in São Paulo. Maybe some of you followed it. It's still on Facebook and Twitter, and I recommend that you go and check out the Facebook page, because we are uploading the presentations from this event, and they are excellent presentations. One of them is from our board member and very dear partner from Venezuela, Feliciano Reina. And this slide I like very much because it shows the rights for civil society organizations in a very clear way to exist, to carry out our mission, to express our voice, to participate, and to raise funds, to have access to funds. And these are the rights that we advocate for, and that we are trying to work everywhere in different countries in the world to help civil society organizations to achieve. Now here in Brazil, it's been an amazing process, and I think my colleagues and we are still in awe in looking at what you have achieved here. And when I talk to Lais and Diego and others, I have two messages coming. One is, that was a great achievement, and yes, we've done it, because it's really a remarkable, it's a mark of the end of this process, and hopefully the law will be passed now. But at the same time, I also hear them saying, this was just the first step. Now this is the beginning. This was a long process, but it's just now beginning. So the question, I think, is, where do we go from here? So what is the future for civil society and government cooperation in Brazil? And I wanted to give some food for thought with the last part of my presentation. This is based on a study that we made in Europe over the past few years. And also in Central Europe, Eastern Europe, countries have gone through transition, and we were always asking, how do we develop our sector? What will it look like? What is the vision for government, CSO relations for the future? And the President Dilma talked about utopia, yes, in her talk, but we were trying to be more realistic and say, okay, what do we want to achieve? So we looked at two aspects of the third sector, the non-profit sector, the civil society sector in European countries. This includes, the study included more than 30 countries, so it includes Western Europe and Eastern Europe and Southern Europe, more or less. Can we go back to a minute? The two axes are, one is the independence. So how independent is civil society from government? Meaning politically, financially, how well it functions without government interference. The second horizontal one is how institutionalized it is. How much is it well established? How does it have infrastructure, assets, paid staff, governance structures, etc. And so based on this model, this axis, we identified the main models from different countries. They can be seen quite clearly in the map, which I think will be later. And the names are, we didn't give these names, these are from a Johns Hopkins study, but basically they reflect the geographic region where these models are typical. And what we found is that they are very much related to the social welfare model of the countries. So for example, in the north in Sweden, where the government undertakes most of the social services, the government carries out most of the health, education, etc. The non-profit sector is more autonomous, more independent, but also less institutionalized. It's very heavily membership-based, it has less paid staff than in other countries. It has the highest level of volunteering in Europe. It's more cultural functions than service functions. On the other side of it, across, it's called corporatist, continentalist, more the German model.
Germany, Austria, Belgium. There, the non-profit sector is very much integrated into the welfare system of the country. So the government actually contracts pays non-profits to carry out most of the welfare services, because they have a principle that it's called subsidiarity. The closer you are to the community, you are entitled to do the service. So they start in the grassroots. So one other dimension is what is called liberal, or the British Isles model. And we didn't include the United States in this, of course, but it would be maybe somewhere there. It's where there is a mixed welfare model, and the not only non-profit but the private sector is quite involved in delivering services. The government is of course responsible because it's Europe, so we have a European welfare state. But there is more a contract culture about how to involve the non-profit sector in these services, and I'm sure we will address that in much more detail. And then you have our little countries, which were under the socialist regime, but also, for example, Greece and Spain and Italy, where the welfare model is more what is called rudimentary. So there is a big emphasis on family care, for example, and the state doesn't have as much capacity to undertake everything, but it also doesn't pay a lot of money to pay others to do the work. So it's a more emerging model. And this is almost my last slide. This is about PF means public funding. It means the percentage of government funding in the income of the non-profit sector. Okay, so you can see that it's very much related to these principles that underlie the relationship with the sector. So in the Nordic countries, in this autonomy principle, the public funding is more or less between 25 and 35% of the total income of the civil society sector is from government, 25 to 35%. In Britain and similar countries, it's between 35 and 55% generally. And for example, in Belgium or Germany or France, it is over 55%. It's higher. So you can see how the welfare system and the role that the civil society plays in the overall welfare system affects the relationship. Because the more institutionalized you are, the more you are able to deliver the social services on behalf of the state, in a way, you will be more integrated. And you can call it dependence, or you can call it interdependence, because the state also depends on you to deliver those services. So it was interesting for me to see from the vote that a big part, like almost half of you actually thought that this is like a way to go, to become more part of the development sector and service sector in Brazil. So yeah, that's just putting it all on the map. And the final point, we can go on. The final point is what I wanted to make. What we also found is in the countries which are emerging, where the civil society sector is weak and the relationship is weak, that the only way for making a progress in the relationship, it's two things, it needs two things. One is regulatory framework. So you have just completed a big part of that. So without a good regulatory framework, the relationship will not progress. The second is, based on this regulatory framework, to invest in the development of civil society. And for that purpose, many governments in Europe have set up what is called civil society funds. And I know there was a discussion yesterday here about the funds, and I think that's a very important discussion to take place, because at least in this experience, but also some countries in the Middle East, the civil society funds are a way for the government to build capacity of civil society so that they are able to become partners
and able to be more integrated into the welfare system. I think that's the first. Antes de passar para o nosso próximo debatedor, eu queria fazer uma pergunta. Uma pergunta quase de esclarecimento. Eu peço. O inglês, vocês estão ouvindo a tradução? Queria te fazer uma pergunta muito rápida de esclarecimento. Quando você fala sobre a medida de independência, você está olhando apenas para o percentual ou para o volume, para a proporção de recursos governamentais, ou tem outras variáveis consideradas quando você fala da maior ou menor independência das organizações? No, there are more variables. Part of it is regulation, for example, having autonomy in the internal governance of the organizations. So there is no undue interference from the government. The level of reporting the organizations have to provide, the level of oversight that the government has. Yeah. And there is also factors that we didn't measure objectively, but it's there. It's more political independence, like when you basically have, you give money to the people who are on the same political side, for example. So this we didn't measure objectively, but it's part of it. Ontem, no último painel, para fazer a transição para a segunda fala, a gente teve uma contribuição de um representante da Associação de ONGs do Reino Unido. E me chamou a atenção, não sei quantos de vocês tiveram chance de ouvir, que há, inclusive no Reino Unido, uma sociedade, uma tradição de sociedade civil bastante forte, né, como foi até mostrado aqui naquele gráfico, há retrocessos em relação à percepção da sociedade sobre as organizações, talvez valorizando um sentido mais voluntarista e menos profissional, aumento na relação de contratos com o governo, uma certa estagnação, né, no volume de doações a partir do governo. Então, fazendo um pouco essa ponte, eu gostaria de convidar o Neville Brownlee, que é da Charity Commission do Reino Unido, que é uma organização, a gente não tem um paralelo exato para isso aqui no Brasil, mas é uma organização, ele vai falar sobre isso, que regula o papel de regulação do setor sem fins lucrativos. Thank you. I'm going to start with an apology, because I have a tendency to speak very, very quickly. And if you're a translator or trying to listen to that, it can be really, really annoying, so I will try and slow down. The reason I speak very quickly is I'm very, very passionate about regulation, good regulation. Now, that might seem a strange thing to be passionate about, but it's been my life's work for 28 years. I'm really pleased to have the opportunity to come here today and tell you about the work of the Charity Commission for England and Wales. I'm going to use the word charity. The English-Welsh definition of charity is very broad, so it does encompass a lot of organisations that you would maybe consider NGO, civil society. First slide, please. Now, the legal framework in the UK is very, very old. The first attempt to draw up a legal code was an Act of Parliament signed by Queen Elizabeth. That's not the current Queen Elizabeth, the first Queen Elizabeth. That date is not an error. It was the Charitable Uses Act 1601 was the first attempt to say what type of organisation should be a charity, what they should do. It also set up some temporary commissioners of charity, inspectors if you like, regulators for want of a better word. These were ad hoc bodies that met occasionally. With the passage of time, it became very clear that there was benefit in having a permanent body that met all the time to help to regulate and also to support charities. And that led eventually to the foundation of my organisation, the Charity Commission, its current format in 1853. Now there's a whole series of Charities Acts that followed on from that.
A particular one I want to draw attention to, though, is the 1960 Act, because that also established a register of charities. Now, I'll come back to the register, because I think it's terribly, terribly important to what we do, and terribly important to good regulation of the sector. We're a small department, 4 offices, 3 in England and 1 in Wales. Next slide, please. My colleague, Ollie Henry from NCBO, yesterday talked a little bit about the size of the UK sector, but it's worth looking at. There's around about 160,000 registered charities with combined annual income of 55 billion and assets of at least 125 billion. Some of their assets you can't value. However, the pattern is a rather strange one in that it's not evenly distributed. There's this very small number of incredibly large international wealthy charities that got most of the funds. And actually the bulk of the sector are small, community-run, community-led bodies, playgroups, helping schools, looking after local care. They often don't have staff who are entirely voluntary by trustees. So our task as regulators is to come up with a framework, a system that can cope with millions of pounds and thousands of staff and very little money and no staff. The register's been pretty static. Every year about 5,000 new organisations join and 5,000 leave because they've fulfilled their purposes or wound up on merge. Next slide, please. A very important point about us is that we are an independent civil regulator. Our job is not to promote government policy, it is to uphold the law. It is the law that determines the types of organisations that can be charities, it's the law that sets out expectations, and that is what we are there to uphold. We do have quite significant powers of intervention in charities when things go wrong, either through mistake or because of misuse. But all of our powers are protected. We are not a prosecuting authority. We do not prosecute anyone for anything. But we can freeze bank accounts, we can remove trustees from their office. We have to be accountable. We are accountable to the courts for our decisions. And it's the courts we're answerable to, not government. And this model that applies in England and Wales, for historical reasons, is replicated in the rest of the UK. Scotland, OSCR, has about 30,000 charities, almost identical model. Charity Commission Northern Ireland, about 7,000, same model. You step outside of Great Britain, the Republic of Ireland is currently consulting on adopting a similar kind of model as well. So if you look at the British Isles, it tends to be across the piece. Next slide, please. And our basic remit is set out by Parliament. Our instructions about what we are supposed to do. And the first of our statutory objectives is about promoting trust and confidence. That by our existence, by making information available about charities, by helping them to run their charities in accordance with the law, by stopping malpractice, that we improve public trust and confidence in charities and the charitable sector. There is a public benefit requirement in England and Wales, and it's our job to police that, look after that, and to promote understanding and knowledge of that. And yes, it's also about legal obligations, making sure charity trustees actually do what they should do and comply with the law. But we've also got to promote effective use of resources, and this is quite important because it's no good drawing up a regulatory regime that is so complicated, so costly, so expensive, that it actually damages the sector. So we have to keep an eye on proportionate regulation, so that charitable resources are used on beneficiaries, not on bureaucracy. And that's in statute. And yes, accountability to donors and beneficiaries and to the public, and with accountability comes transparency. Next slide, please. How do we go about doing it? Maintain some public register. Our website contains a public register of charities. You get a lot of information from that about the charity, what's it done, who's doing it, their accounts, their reports, their filing history. It's a major resource. We also provide a lot of specific advice and guidance, primarily focusing on, obviously, aspects of regulation and charity law.
We don't tell charities how to run their, trustees how to run their charity. That's your business how to run a charity, not ours, as long as you're doing it within the boundaries that we set. We have a lot of enabling powers. If charities need to change their trusts, alter the documents. So we often find ourselves intervening with charities in a very collaborative fashion to help them to develop and expand. Roughly 50% of the work my team deals with in Liverpool is about changes to governing documents. Only 8% is about complaints about bad practice. But we do investigate and look into misconduct and mismanagement where it materialises. And it's very important that we act as a hub, if you like, for information about registered charities and the registry is used to disseminate accounts and return information. Next slide, please. Won't dwell on this one too much because the time is short, we've covered it. Just making the point that we do have powers of intervention, but we can only intervene where we see there is evidence of mismanagement, and the intervention is to protect assets. Next slide, please. Now, this is very important, the annual return and accounting system, and I know there's been some discussion around different ways of doing this. In the UK, charities have to produce accounts. They also have to make an annual return to the Charity Commission. But what you have to do depends on your size, on your income. So there are various thresholds. If you're very small, very simple, it's maybe a case of going onto our website. It's all digital, by the way, it's all online. You put in your income, and if it's below threshold, thank you and goodbye, you fulfill your duties. Above that, we start to ask more and more questions, and the annual return, and indeed the accounting expectations of the larger charities is much, much higher. So the big international charities like Oxfam, for example, have to do an awful lot more. The smaller local community groups do less. But they're all on the same register, and all their information is accessible. And keeping the register up to date is important, and it gives us, the Commission, regular information about the sector we're regulating, but it gives the public, beneficiaries, donors, local authorities, government, whoever, information. Is this the kind of organisation I wish to support? What's it doing? What's its annual return history like? Next slide, please. It's 44 million hits our website gets. Very briefly, the existence of umbrella bodies within the charitable sector is really important. We heard yesterday a UK perspective of how that helps government develop policy, but it helps the regulator regulate as well. We have a number of bodies that specialise in particular types of charity, village halls, play groups, hospices, that kind of thing. Others specialise by activity, finance, fundraising. We have two examples that have been attending this conference over the last 2 days in Charities Aid Foundation in terms of the financial side and NCBO in terms of good governance. And these organisations are a source of good practice that go beyond core regulation. Because if you're running your charity on good practice, there's less chance you're going to stumble into difficulties and perhaps fall foul of those. It also enables us to provide a focus for consultation. The annual return, which questions should we ask? Well, I could sit in an ivory tower and make some up and send them out to cause mayhem in the sector. Well, no, it's better to consult with bodies to say, what question should we be asking? Is this a sensible thing to ask you to account for? So that we can consult. And they can deliver messages from us too about the changing landscape of compliance. Next slide, please. It's my final points really. It may have a long history, but it's not fixed. The world is changing. Every day we're faced with new and innovative charitable purposes being presented to us. You know, types of things that were certainly never dreamt of 10 years ago, never mind 400 years ago. So we have to keep up to date. There's talk about new powers for us as well. Types of abuse can change. The ways criminals and others can seek to exploit charity can evolve. And the digital agenda is also significant. It's a great opportunity for us to do things online, to send out all sorts of e-updates and letters and really exploit.
but it also provides an avenue for people to exploit charities. So there are opportunities and threats. Simply analysing the huge amount of data that comes in is itself a challenge. And it's a constant struggle for us, particularly with reduced resources, about balancing proactive and reactive work. How much do we spend on trying to go out into the sector and engage and prevent and work, and how much do we wait and when things go wrong intervene, and getting that balance right is difficult. Information sharing with other bodies and other agencies and arms of government as well is also something. So there's an awful lot developing. I hope in sharing that, how we do, that you find something of interest there. I think this has been a fantastic seminar, truly inspirational listening to all the debate over the last couple of days. I'm really pleased to have the opportunity just to share our way of approaching this. As a final thank you, we've heard Spanish, Portuguese, English over the last 3 days, and maybe other languages, but I bet there's one we haven't heard. And as I'm from the Charity Commission from England and Wales, I think I ought to say thank you very much in Welsh as well as in English. So thank you, diolch yn fawr, Oscar. O bebê que acabou de sair não aguentou mais de 20 minutos sobre o marco regulatório. E o Levi abriu dizendo que ele era um apaixonado pelo marco regulatório. Normalmente as pessoas se dividem entre os apaixonados e as vítimas. Então, estejam em que lado estiverem, vão pensando em questões que vocês possam fazer depois aos nossos debatedores. Eu queria então convidar agora o Felipe Viveiros, que é pesquisador da Universidade do Chile, que vai trazer uma perspectiva comparada sobre os ambientes regulatórios de países da América Latina. Muchas gracias también a todos los presentes y a los organizadores, a la Secretaría General de la Presidencia de la República, por la invitación y la oportunidad de participar en este magno encuentro, que sin duda marca un hito no solamente para el Brasil. En realidad tengo que decir alguna prevención. El panel refiere a panoramas globales. Yo me pregunto qué puede decir una persona procedente del último rincón de Sudamérica, de Chile, respecto de la globalidad. Eso por una parte. Y por otra parte, que el panorama global, en mi caso, excluye diversos elementos de contenido socioeconómico, por ejemplo, y de dimensiones del sector. Voy a tratar de compensar esas limitaciones desde las fortalezas en que puedo ubicar mi presentación. En realidad, en la actualidad coordino un segmento de una investigación sobre marcos legales de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. En particular, ese segmento se refiere a los países del Cono Sur y, más allá de toda pretensión, el proyecto incluye también a Brasil. Entiendo que los resultados y los productos de este proyecto podrán encontrarse en la respectiva web que espero dejar indicada en la organización. Es un proyecto que se dirige desde Chile con la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, que es una plataforma nacional reconocida de organizaciones de la sociedad civil en alianza con otras plataformas nacionales. Entre ellas, muy importante, aparece la Asociación Brasileña, ABOM, con patrocinio de la Unión Europea. La limitación que quiero señalar tiene que ver con el enfoque en los elementos jurídico-legales. Yo tengo esa limitación de ser abogado y también la limitación regional que he señalado. América Latina es la pretensión con algunas referencias a algunos países concretos, particularmente los que más conozco.
y algún otro del Cono Sur. Se ha dicho tradicionalmente que América Latina es una y múltiple. A ver si podemos avanzar la lámina. Por favor. América Latina es una y múltiple. Una consigna antigua que desde la CEPAL y otros investigadores en los años 60 denotaban elementos de heterogeneidad estructural, profunda dependencia y dominación, estados particularistas y muchas veces abusadores, privilegios de algunos grupos minoritarios desde el punto de vista económico y de prestigio social, sociedades fracturadas. Hoy día eso suele condensarse, aunque no es lo único, hablando de la pésima distribución de la riqueza y del ingreso, lo que pone como tema prioritario y de extrema sensibilidad en la agenda las distintas formas de desigualdad. También desde un punto de vista tradicional se ha dividido a América Latina, muy evidente, la América hispana y la América portuguesa, teniendo orígenes comunes, pero finalmente diferenciados desde el punto de vista cultural, al menos en los 500 últimos años y poco más o menos. Y la otra gran división que hace a la América Latina una y múltiple son las regiones geográficas, que también tienen un fuerte componente histórico-cultural. De este modo distinguimos México por una parte, a veces ligado a Centroamérica y el Caribe, luego la región andina, bastante extensa, el Cono Sur y Brasil prácticamente como un continente aparte. Bueno, los pensadores latinoamericanos han buscado la manera de reconocer los elementos de unidad que permitirían en un futuro más o menos utópico escapar a ciertas constantes de subdesarrollo que nos han afectado hasta el día de hoy. En particular, se podría, de un modo ensayístico, de aproximación, identificar la actualidad política de América Latina en general, pero también en particular en relación a su actitud frente a la sociedad civil, es decir, la actitud de los estados latinoamericanos frente a la sociedad civil, la actitud de la sociedad política frente a la sociedad civil y sus organizaciones. De este modo podemos encontrar una constante. En prácticamente todos los países de América Latina nos encontramos con ejecutivos fuertes, al menos en este momento de nuestra historia. En los años 60 y 80, esos ejecutivos fuertes podían identificarse con pulsiones o tendencias autoritarias de gobiernos de derecha y dictaduras. Quizás hoy día se podría ensayar o pensar hablando de pulsiones autoritarias de izquierda en algunos de nuestros países, y sin contar algunos episodios lamentables como pulsiones autoritarias mafiosas, como con respecto al país uno podría imaginar el Perú de Fujimori, experiencia afortunadamente ya superada. Esta constante de ejecutivos fuertes, sin embargo, permite indicar algunas diferencias. En algunos casos, donde actualmente predominan pulsiones autoritarias de izquierda, nos encontramos con que esos gobiernos tienden a subordinar o a controlar a los otros poderes del Estado, al legislativo y al jurisdiccional, y sin contar otras entidades que pasan a ser autónomas de modo nominal, como el Ministerio Público, como organismos contralores, que finalmente deben inclinarse ante la voluntad del poder del gobierno, del Ejecutivo. Esos mismos ejecutivos fuertes se relacionan con proyectos transformadores, paradójicamente, que invocan, diríamos, cambios sociales liberadores, cambios sociales de igualdad y de justicia social, en que su instrumento principal es el Estado mismo, el Estado como instrumento de cambio social. Y por lo tanto, toda política, todo programa, toda medida, toda legislación tiene un fuerte contenido estatizante. Incluso la sociedad misma pasa a estatizarse, en el sentido de cooptar, controlar, absorber a los movimientos sociales, entendiendo los movimientos sociales como la mirada política que luego en un microanálisis podemos descomponer en las organizaciones propiamente tales. Diríamos que en estos casos las organizaciones entran a formar
parte del Estado, parte del coro del Estado, o en algún lugar del Estado, difícil de ubicar probablemente, pero que están dentro de la órbita estatal. Otros países, por el contrario, manteniendo ejecutivos fuertes, conservan poderes públicos independientes. Hay, medianamente puede decirse, un equilibrio en el poder del Ejecutivo respecto del órgano judicial y respecto del órgano y poder legislativo. Nos encontramos también aquí con proyectos transformadores. Quizás los podemos calificar como de un reformismo moderado, donde aún permanecen elementos no necesariamente negativos del ideario liberal, y en el cual los movimientos sociales se mantienen autónomos y se identifican y se ponen enfrente del Estado en relaciones dialógicas, en relaciones de interlocución, muchas veces de conflicto, pero también de cooperación. Prácticamente no he mencionado países como ejemplos de estas dos formas de clasificar nuestra actual América Latina, y sin perjuicio de encontrarnos con matices, con mixturas que son complejas, y sobre todo con los propios ciudadanos y ciudadanas divididos en torno a la estrategia que corresponde seguir. Y con todo, esos países, pienso, son para nosotros relativamente fácil de identificar. Ahora, avanzando con la siguiente lámina, quisiera hacer un corte respecto de lo que en esta misma lámina llamo el peso de la noche de la sociedad civil latinoamericana. El concepto de peso de la noche aparece en un político del siglo XIX chileno para identificar cómo los grupos de élite, las aristocracias, luego las burguesías y los distintos grupos dominantes se apropian del control del Estado y de alguna manera estatizan toda la sociedad, la instrumentalizan, la coabsorben, y de ese modo nos encontramos con una sociedad civil en América Latina endémica, es decir, comparativamente y estructuralmente siempre más débil que los otros elementos con los cuales hoy día se puede identificar el desarrollo, el Estado mismo o el sector productivo de bienes y servicios identificado con la empresa privada que funciona en torno al mercado. En relación con ese peso de la noche, hay un componente de los estados latinoamericanos que es importante reconocer en su tradición histórica. Es la tradición del derecho civil romanista de raigambre continental, de raigambre peninsular, portugués o español, que heredaron esa tradición romanista, expresada básicamente en la fuente del derecho que es la ley, la norma general y abstracta, escrita, otorgada o promulgada por la autoridad competente, en la época colonial por el monarca o por sus delegados, y en la época republicana supuestamente por órganos constitucionales que representan la soberanía popular o en su caso la soberanía nacional. Creemos que respecto de las organizaciones que llamamos hoy día de la sociedad civil, ese peso de la noche se refleja en la insignificancia hasta hace pocas décadas de las llamadas organizaciones sin fines de lucro, identificadas en los códigos civiles o en la legislación general con las asociaciones o corporaciones de derecho privado sin fines de lucro y las fundaciones, también llamadas con un apellido, fundaciones de beneficencia. Estos entes cuya digamos, raíz puede llegar a encontrarse en legislación muy antigua, tanto de España como de la época romana, se constituyen como no más que un adorno secundario de del modo como se perfilan y se constituyen históricamente los actores sociales luego devenidos en su formalización jurídica. Es decir, lo importante en la tradición hispanoamericana ha sido el Estado como centro de imputación de derechos y deberes, de control, de dominación, de promotor del desarrollo incluso, y como su socio predominante a las organizaciones lucrativas, es decir, las que sí tienen fines de lucro.
Y de este modo trato de explicar que históricamente al menos las organizaciones sin fines de lucro pasaban a ser un adorno de las élites privilegiadas que bajo conceptos muy tradicionales de beneficencia y de filantropía, mayoritariamente ligadas a la cultura y a la religión católica, ya sea llevada adelante por los propios integrantes de la Iglesia o también por laicos católicos, en buena medida. Y de ahí surgen filántropos y benefactores que desarrollaron esa tarea como una manera de, no sé si con buena o mala conciencia, con algún sentimiento de culpa muy católico, pero ya estructuralmente establecido, destinaron excedentes para la atención de niños huérfanos, expósitos, establecimientos sanitarios, hospitales y otras formas, establecimientos educacionales y otras formas muy tradicionales diríamos, de lo que hoy día se denomina interés público, pero que estaba reducido a la caridad, en el sentido católico del concepto, en el sentido teológico incluso, o también, con otras palabras similares, lo identificamos con el asistencialismo y la actitud benefactora. Bueno, eso cambia de los años 70 en adelante, a partir de diversos fenómenos, como por ejemplo el triunfo en aquel entonces y desde entonces de los modelos globalizadores neoliberales que retraen la actividad del Estado y entonces hacen surgir de esa necesidad una preocupación especial de los ciudadanos individualmente considerados o incluso organizados que utilizan estos mecanismos tradicionales de las asociaciones y de las fundaciones para configurar unas nuevas formas de cooperación, nuevas formas de actuación social y política, de influencia en la sociedad, y que en el caso latinoamericano está también gatillado por las experiencias autoritarias de dictadura que reprimieron en general a los partidos progresistas, a los partidos de izquierda o a los partidos de oposición a los autoritarismos entonces dominantes. Me queda dos láminas, o quizás tres, pero muy leve. La siguiente, por favor, nos habla, establecemos contemporáneamente un esquema, un modelo que nos permite englobar prácticamente todas, y si no todas, la pretensión que sea crecedor, que permita incorporar otros elementos, que nos permite identificar o caracterizar la consigna del marco regulador de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina bajo dos grandes ejes. Uno, que para este efecto lo llamamos reconocimiento, y otro eje que lo llamamos fortalecimiento, y que algunos colegas también lo han llamado fomento. Si yo leo la definición que hace la plataforma y los movimientos brasileños en promoción del marco regulatorio de las organizaciones de la sociedad civil, nos encontramos que esa definición apunta a una agenda política. Creo que lo que tenemos en la lámina es esa misma agenda política, quizás con un sesgo más técnico-legal, pero no exento de politicidad, es decir, de visión política. En la línea del reconocimiento nos encontramos con la necesidad de un marco constitucional democrático-republicano que reconozca las garantías de libertad de expresión, de derecho de asociación, derecho de reunión y otros. La regulación civil y penal del derecho común, que permita constituirse sin trabas burocráticas y sin discrecionalidad ni arbitrariedad administrativa. La necesidad de seguridad jurídica en términos de leyes claras, identificables, no burocráticas. La necesidad de autonomía y autorregulación, libertad estatutaria, igualdad de trato y no discriminación, transparencia y probidad dentro de la propia gestión de las organizaciones. Diríamos todo esto es derecho común. Y el eje de fortalecimiento del fomento apunta a una actitud donde se pide al Estado una intervención. Esto puede ser riesgoso, sin embargo, es necesario como instrumento y la experiencia latinoamericana lo demuestra, ya sea estableciendo legislación diferenciada para distintas formas de organizaciones de la sociedad civil, básicamente pensando en las organizaciones comunitarias o indígenas o de base tradicional, también las organizaciones religiosas que realizan actividades de beneficio público,
las llamadas organizaciones de interés público, existentes no solo en Brasil, sino que también en Chile, en México bajo otros nombres, las organizaciones de economía solidaria, entre ellas las cooperativas, muchas veces las cuales olvidamos cuando nos referimos a las organizaciones de la sociedad civil. Está el tema de los beneficios tributarios, básicamente el incentivo a las donaciones, pero junto con ello también la necesidad de un financiamiento público y la alianza y colaboración con el Estado. Y lo último que aparece en la lámina son mecanismos de participación. Quiero llamar la atención sobre este tema porque hará unos 15 años atrás un artículo que hizo historia entre los juristas dedicados a estos temas, un artículo titulado 10 Issues in Search of Resolution, editado por Lester Salomon y el proyecto de Johns Hopkins University, y también en alguna medida procesado paralelamente por el International Center for Non-for-Profit Law, señalaba estos puntos necesarios de regulación, pero no mencionaba el elemento positivo de participación. Yo creo que esa es una ganancia, el ligar hoy día implícitamente el funcionamiento, la existencia y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil a una integración, a una incidencia, a una integración, digo, con mecanismos estatales que complementen y enriquezcan la democracia representativa y nos lleven, como tantas veces se ha dicho, a una democracia representativa. No está dicho en la lámina, pero en esta agenda, construida, digo, hace unos 15-20 años, ya sea por la IES o el grupo de Johns Hopkins, hay que mencionar un elemento negativo que se ha incluido, y es el tema del uso del derecho penal. En la agenda jurídico-legal de las OSC no se hablaba de la necesidad de integrar el derecho penal, más allá de la figura tremendamente clásica de las asociaciones ilícitas. Pero hoy día el derecho penal está siendo usado como una forma de criminalizar a las organizaciones, de criminalizar la disidencia, la criticidad o la oposición de las personas que se organizan, ya sea con acusaciones de terrorismo, de corrupción, de lavado de activos u otras, lo cual es una tendencia que se da también en otras regiones del planeta y es por supuesto un signo muy preocupante. Para terminar, menciono a modo de balanza algunos signos negativos de lo que he estado mencionando en la última lámina. Signos negativos están graduados, ¿cierto? Esta graduación, lo que a mi juicio sería de cosas menos graves hasta las más graves. Todas son, por supuesto, preocupantes y sensibles para las organizaciones de nuestros países. Pero diríamos que hay países como, creo, Argentina, Chile, Colombia y Perú, donde hay tradición de organizaciones de la sociedad civil, pero el Estado las desconsidera, las considera poco significativas como agentes colaboradores del desarrollo. Podemos agregar en un grado más de gravedad el caso apoyo, término o extinción de fondos públicos concursables, por ejemplo, en Argentina. Y ya experiencias más graves, en Bolivia, por ejemplo, el intento de control oficial por vía registro o incorporación de las organizaciones. Una cosa semejante ocurre en Ecuador, persecución de organizaciones consideradas disidentes. También un reciente decreto que permite la disolución por parte de la autoridad administrativa, estableciendo diversas causales irrisorias y que no tienen posterior control jurisdiccional, que es lo que se espera en un Estado de Derecho. Y finalmente el caso de Venezuela, también mencionado por Nilda. Cooptación de las organizaciones, funcionalización en torno al proyecto político oficialista. Finalmente se desdibuja los contornos de la sociedad civil y nos encontramos con una sociedad absolutamente cerrada. Finalmente, las experiencias virtuosas están en la última lámina y solamente las menciono. Generalmente, desde América Latina somos muy críticos con esas experiencias, pero quiero mencionarlas como cosas positivas. Desde 2004 existe en México la Ley Federal de Fomento de las actividades realizadas por las OSC, que señalan distintas formas de acciones o servicios que pueden realizarse desde las OSC, un informe y un registro de esas actividades por los distintos órganos de la administración y un catálogo de derechos de las organizaciones, entre los que destaca la autonomía, la participación y la incidencia. Muy en sintonía, en consonancia con lo que mencionó Nilda para efectos generales en su presentación. El caso chileno también es interesante, hay una ley de asociación y participación ciudadana en la gestión pública
en que se ha creado un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público. Esto personalmente lo digo con humildad, no lo he visto en otras legislaciones de la región, en el sentido que el Estado haya creado un fondo público concursable cuya finalidad no es la simple ejecución de programas públicos como educación, infancia, violencia doméstica, capacitación, juventud, cultura, etcétera, 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 sino que hay una precisa finalidad de fortalecimiento, lo que le da una mayor autonomía, libertad y flexibilidad a las organizaciones para establecer convenios con el Estado y buscar la forma como desde el interior se desea digamos, desarrollar los proyectos. Pensamos que Brasil está en esta misma línea, no obstante la criticidad con que a veces se plantea la necesidad del nuevo marco regulatorio de las organizaciones de la sociedad civil, pero la preocupación por los convenios y por la necesidad de una legislación clara apunta a esta virtud. Justo llegó un papel que dice PEN, espero que lo haya interpretado bien, pero gracias a alcanzar a decir el planteamiento completo. Gracias, señor. Eu queria convidar agora nosso próximo palestrante, que é o Robert Wiggers, da organização, uma fundação privada holandesa chamada Gansos Selvagens, que trabalha com cooperação internacional, inclusive em parceria com organizações aqui no Brasil. Robert. Yes, partners in Brazil, but also in partnership with the Dutch government and the European Commission. I'll mention some of the partners in Brazil in the course of my contribution. I'm going to take you in 5 minutes, I hope, through 60 years of Dutch development cooperation, which can be developed into different stages where the cooperation between Dutch civil society and the Dutch government is different. And I'm talking about development communities, I'm not talking about charities in general. As from 1960, there was a system of co-financing that was introduced. There were only 4 organizations, in the beginning even 3, who represented 3 political streams: Catholic, Protestant, neutral, and in fact Social Democrat, and humanist eventually got a fixed percentage of the gross national product. It was 0.1%. No translation. Alguém pode ajudar com isso? Tá no canal 19. You wish. Só mudar o canal. Já regularizou? Desculpa, Robert. Let's see what you have it now. So I said that as for the 1960s, only 4 organizations received 0.1% of gross national product through the government to spend on international development and cooperation. These were completely delegated funds. There was only a post accountant checked by the government. There was no legal framework, or hardly any. There was just a contract between the 4 and the government, and the 4 even divided the 0.1% of the national product among themselves. But with economic growth, this amount grew rapidly, and eventually became more than €500 million, so that would be 1.3 billion reais, or just 4 organizations, a lot of money. The advantages of such a system was that all political streams were involved, were represented in the system. Therefore, political continuity of that form of cooperation was ensured. We had socialist government, liberal government, Social Democrat, we had Christian Democrat governments. They all continued with the system. It also offered a lot of freedom to the civil society organizations who could spend the money in any country they wanted. There were no limits to the amounts of money given to the partners, and there was a lot of money could be spent on the capacity development and organizational development of the partner organizations in the global south. Something that was not possible under other co-financing systems in Europe. So often it was just the Dutch organizations who supported the organizational costs of organizations. This way, organizations in Brazil like SESI, FASI, MST, ISO
But even the workers' union were helped to grow and become strong. And people are just a few years older than me sometimes joke when they have to say what was the biggest result of this period of Dutch development cooperation was the rise to the power of President Lula. Because the workers' union had been supported so much and grown, had been able to grow. Now the disadvantages of the system was that it was a closed system. It did not allow, it did not take into account the growth of civil society, the diversification of organizations that took place, and especially not the thematic specialization that took place. New organizations specialized in, for instance, gender or sustainability or economic projects did not have access to the program, but they eventually became much better because more specialized than those four big ones. And the fixed percentage of the gross national product with the growth of the economy led to these enormous amounts of money that I mentioned, meaning that the dependency on government funding became enormous for some of the organizations, even up to almost 100%. So in 1998, the system slowly opened up to new actors. In 2002, it became official. Everybody could apply under the co-financing system, but a completely open tender procedure. But this meant that the government had to introduce a new regulatory and then a real regulatory framework. Although, and that may be interesting to know, it did not introduce a framework of its own. It depended on things that were already there. The only thing it did was to check the organizational capacity and track records of the organizations who applied. For the rest, it depended on an existing hallmark on the fundraising side of the work of the Dutch civil society organizations to avoid that organizations spending too much money on the cost of raising funds, which would go to the detriment, of course, of the trust of the general public eventually. Thirdly, they relied on the quality hallmarks. For instance, the ISO, International Hallmark, ISO 9001, 9002, you had to have such a hallmark in order to be able to receive government funding. The advantages of the new system was that more organizations had access, 80 instead of just 4. Had the opportunity, the advantage of equal opportunities and room for new organizations and new developments. But the disadvantages was that there was less political consumer, because there was much more room for criticism. There was no more, as cooptation. If you look at it from the negative side, there was less liberty for the organizations who were granted a subsidy to follow their own priorities, because government priorities became ever more important. So that created another type of dependency on the government. You had to follow government policy. And perhaps the worst negative consequence was that the open tender procedure led to the fact that those with the best consultants won the tenders. It was not necessarily quality, it was the quality of how you wrote it down that won. Therefore, our government has decided to open a new form of relationship. They will enter into strategic partnerships with just 25 CSOs as of 2016. And those will concentrate not on poverty eradication anymore, not on concrete projects and programs, but on lobbying and advocacy. Because it's a trend perhaps for the future, many people in the global West say that in middle-income countries like Brazil, people should be able to take care of themselves. There's a lot of scope, and it was yesterday also in contributions, for the middle to mobilize the middle class to be. There are many corporates who could be, and of course there is a government. We have a government now that is progressive, but that might change somehow in the future. Governments always change, but there is a lot of potential to mobilize these three actors to donate, to take poverty alleviation into your own hands. I'd like to conclude with a few calls for action based on the discussions of yesterday. I hope the Brazilian government will accept the regulatory framework as proposed by civil society, and there are signs that it will. But I also hope that after that, the Brazilian government will have the courage to look beyond
that approach, that you look beyond just paying NGOs for services they deliver that fit government policy. I hope that the Brazilian government will have the courage to co-fund Brazilian civil society organizations also for criticizing the government or critically following the government. I do an appeal on Brazilian civil society organizations to raise as many funds in their own country as possible. Why? In order to mobilize resources that are there, therefore become independent, hopefully independent eventually of foreign aid, but also to avoid the risk of becoming dependent on your own government, which the changes of government is very risky. I challenge you to show the results. It's very difficult. We in Holland have made a mistake. Recent research has shown that not to show the results of all the work that we and you have done in the past and in the present. We'll be highly criticized for that, and I'll lose the public trust, so that's a mistake you really must try to avoid. And I call upon international donors to invest in building the capacity of Brazilian civil society organizations in domestic resource mobilization and strengthening the planning capacity. In other words, lobbying diplomacy. And I want to conclude, together with our partners, that we are partners in other countries in the world. We are developing a worldwide program of training courses on planning and on domestic resource mobilization that will be done physically through workshops, but also made available through a website so that everybody can follow up a course through e-learning. So if you want to have more information on the progress of the program, please contact us. Obrigado. Como um sinal de enorme otimismo de que as coisas podem melhorar, o fato de ver vocês aqui nessa sala, 6h30 da tarde em Brasília, numa sexta-feira, discutindo o marco regulatório. Eu vou passar agora e descansar um pouco os tradutores também para o professor Ladislau Dowbor, professor da PUC de São Paulo. Que happy hour de sexta-noite que eles arrumam para nós. Olha, gente, eu sou economista, não vou tanto falar de marco regulatório, mas um pouco de pano de fundo, né? Em 10 minutos a gente pode abrir janelas, né? Alguns pontos, né? Para já, o terceiro setor não é um tapa-buraco daquilo que o Estado não conseguiu fazer. Tem áreas específicas, as pessoas se organizaram em todas as possibilidades. É fundamental. É fundamental. Eu diria que é o direito não só de ter um Estado ou um mundo corporativo legal que faz as coisas para nós. O direito de construir o nosso próprio país, de se sentir cidadão, de construir sua comunidade, faz parte dos valores da gente. Eu acho que é uma coisa de peso, digamos, né? Essa dimensão do resgate das regras do desenvolvimento e não apenas do controle, né? Se estão fazendo ou não direito as coisas para nós. Então, eu vejo com um profundo deslocamento político, um deslocamento de valores, porque a gente quer construir uma sociedade decente. Quando eu pego um documento fundamental, né, de Santiago, que é da hora da igualdade, né, hora da igualdade, você tem outra dinâmica, outra visão da economia. Gente, eu sou economista, então como está indo para o brejo, né? E não é só aquilo, estamos gerando uma desigualdade que está crescente, dramática. É só quem não quiser ler um livro do Piketty, aqui tem vários já visões, mas Davos está falando na desigualdade. Meu Deus, Davos, gente, né? A boa nata econômica do mundo. Né? Na área ambiental, nós estamos destruindo os mares, liquidando florestas, perturbando o clima. Claro que são eficientes no processo de destruição, nós estamos destruindo o planeta para uma minoria.
e o conjunto dos recursos que devem servir para o desenvolvimento, para enfrentar a problemática ambiental e a problemática social, estão sendo aplicados numa ciranda financeira. Não sei se você sabe, o Brasil tem 520 bilhões de dólares em paraísos fiscais. Isso é mais de R$1 trilhão, e isso é mais ou menos 25% do PIB brasileiro. O Supremo não viu. De certa maneira, eu acho o seguinte, é uma questão de recuperar as regras. E aí, há oportunidades. A fragilidade qual é? Eu trabalho com isso, a gente dá aula de administração, essas coisas. Nós temos, para as empresas, o direito comercial, o marco jurídico, nós temos no setor público, direito público administrativo, todo mundo sabe o que deve fazer, e nós aqui estamos nesse limbo legal aqui no meio. E não só estamos no limbo legal, como estamos no limbo contábil, econômico. Porque você dizer construir tantos metros quadrados de construção, metros cúbicos de cimento, é bom de prestar contas. Você melhorar a autoestima do jovem, você tirar jovens de crise, como é que você calcula esse resultado intangível, mas essencial da construção do capital social, da dignidade dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade? Então, nós somos frágeis por diversas áreas. E eu queria, na linha do dizer que não pretender resolver grandes coisas, mas, digamos, para abrir janelas, que nós temos uma base de grandes oportunidades. Do que a gente ouviu dos discursos aqui com a Dilma de manhã, certa gente com 10% disso, nos tempos da ditadura, a gente levava bala. Certo? Hoje a gente proclama, fala, participação, organização, etc. Nós temos um governo centrado nisso. Ou seja, há um imenso espaço. E muita gente do mundo, que eu viajo um bocado, trabalho com as Nações Unidas, com vários, está olhando para o Brasil como oportunidade, porque nós estamos arregaçando as mangas. Arregaçando as mangas é muito masculino. Você sabe o que é? Estão cada vez mais arregaçando, não sei o que, mas enfim, as mulheres estão tocando esse negócio, gente. Isso é novo, isso é poderoso. As mulheres têm uma coisa curiosa, né? O homem chega e diz às crianças têm que tomar leite, somos contra a fome da criança, etc, etc. Ela faz o discurso e está muito feliz, né? A mulher quer ver, bom, cadê o leite? Está na mesa da criança, mas ela vai ficar ali até ver se a criança tomou o leite. Sabe, tem esse finalmente da coisa. Eu não estou me engraçando com a área feminina, digamos assim, mas é verdade que tem, sobretudo nessas áreas sociais, essa busca do resultado final, que é vital, está trazendo um sopro no mundo. Isso é um grande eixo de oportunidade. Tem um grande eixo de oportunidade que eu falo que as políticas sociais estão se tornando o centro das atividades econômicas. Quando a gente pensa em economia, a gente pensa em automóvel, coisa do gênero. Não é. 20% do PIB americano é saúde, é de longe o maior setor econômico. No Brasil é 10%, é gigantesco. A totalidade do emprego da indústria é 13%, ou seja, estamos fazendo o mesmo nível, só em saúde. Não entendemos? Há um deslocamento das áreas tradicionais de produzir carro e coisa do gênero para produzir saúde, educação, transporte público, um conjunto de serviços. Aquele pessoal que manifestou em junho não era para mais carro. Então há um deslocamento, e o deslocamento geral da economia é para esses novos setores sociais. E os novos setores sociais não se administram bem de maneira empresarial, se administram através de sistemas públicos em parceria com as comunidades que as recebem, para garantir a qualidade do processo público. E essa é a construção na qual, na pergunta inicial que surgiu, se é parceria, se é autonomia, nós temos que ter autonomia e parceria. É uma nova arquitetura organizacional dos processos de transformação das atividades de desenvolvimento. Eu acho que esse é um grande eixo que é pelo deslocamento das atividades econômicas para as áreas sociais. E aí vem as comunidades, vem as mulheres, vem os sistemas participativos.
Tem um imenso eixo que está ligado à urbanização. Nós éramos, nos anos 50, 2% de população rural. Hoje somos 85% urbanos. Em cada cidade, a gente pode se organizar. Gente, vamos fazer isso aqui funcionar de maneira decente. A gente não aprova um viaduto enquanto tiver uma criança passando fome. Pode. Tem gente que chama de empodeamento, né? E as pessoas, a gente vai no município, pergunta e fala essas coisas e dizem, e pode? Empowerment, aqui é empodeamento. Gente, o despertar dessa imensa generosidade que tem nas pessoas, não transformá-las em gente parada nos seus sofás assistindo bobagem na TV, né? A urbanização permite a organização integrada das diversas políticas para viver melhor, em torno não do PIB, em torno da qualidade de vida. O sistema descentralizado participativo passa e tem um espaço muito maior pelo próprio fato da urbanização das comunidades. Tem um terceiro eixo de comunidades ligado à sociedade do conhecimento. Eu estive na premiação da favela de Andares, no Rio, né? Quem apresentou a favela, uma baita premiação lá em São Paulo, certo? Um bom pretinho, como se deve, favelado, brilhante. Certo? Eles generalizaram o acesso banda larga à internet. E disseram, antigamente a gente tinha que esperar que chegasse uma fábrica para a gente ter emprego. Hoje a gente está fazendo serviços online, a gente que tem problema com o computador, nós estamos fazendo música, nós estamos fazendo design mundial. Né? Ele, para a grande plateia de São Paulo, ele falou, nós, com informação, nós somos iguais. Ninguém perguntou para ele como eles generalizaram a banda larga na internet naquela favela. A gente pode imaginar. Mas Piraí, por exemplo, generalizou banda larga, né, para toda a cidade, um serviço municipal banda larga. Nós estamos fazendo isso, mudando isso em São Paulo. De certa maneira, há eixos de oportunidade que vão ser aplicados e poderosos, mas que exigem da gente a gente repensar, digamos, as dinâmicas. Você sabe que nós já temos 103 bancos comunitários. Né? O sistema financeiro brasileiro de intermediação, as casas que têm dedicação total a vocês trabalham com 100% de juros. Né? Não prestam serviços comerciais, eles fazem intermediação financeira. Hoje são 103 bancos comunitários que nós desenvolvemos. Eu acho que o potencial, o que a gente está visando com todo esse marco, é não ser criminalizado também. Eu acho que nós vamos ter esse mínimo de garantia. Agora, as oportunidades daí são imensas, e não é, eu volto a dizer, um tapa-buraco, porque tem coisas que funcionam melhor. Nós fizemos na PUC um estudo da Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, gente, são 450 mil pessoas, não é brincadeira. Nas regiões onde trabalho, são 3.500 regiões do Brasil, hoje com a área internacional também, são responsáveis por 50% da redução da mortalidade infantil e por 80% de redução de hospitalizações. Por que está na revista Exame? Porque as empresas estão querendo entender como se consegue esses resultados com R$1,70 por criança por mês. Haja produtividade. Porque a gente coloca o sangue, coloca o esforço, coloca o conhecimento da comunidade na qual a gente está enraizado. Se torna muito mais produtivo do que apenas empurrar com o tomodorinho, a dor subindo de todo jeito. É outra dinâmica. É isso aí, gente. Deixa eu só recomendar aqui, coisa de professores. Vocês podem pegar no meu site, nós somos uma rede de professores, a gente disponibiliza toda a produção científica gratuitamente online. Vocês podem reproduzir, dinamizar, enviar aos amigos, né? Eu recomendei um livro para os alunos, na semana seguinte tinha uma rodinha na aula. Um dos colegas deles baixou o meu texto, xerocou, estava vendendo a R$4 dos colegas. Legal, que legal. Que legal. Para que a gente não use coisas científicas? Para aparecer no civil, nos pontos da carta, cara. Eu acho que nós temos
com esses diversos eixos, a urbanização, a expansão das políticas sociais, o acesso ao conhecimento, nós temos um potencial gigantesco para a gente desenvolver que temos que aproveitar. Textos sobre isso, peguem no meu site, Ladislau, vocês põem Ladislau no Google, põem Ladislau Dowbor no Google, vocês estão lá, no pior dos casos, vocês chamam o filho de vocês que resolve no instante ouvir. Alô? Eu me dei conta que eu esqueci de chamar as perguntas do Telemite. Quem está com os aparelhos na mão? Tem? É mais fácil perguntar. Vamos para o debate. Enfim, a ideia é quem tiver perguntas ou comentários, a gente pegar 2 ou 3 perguntas e dar chance de, talvez individualmente, alguns responderem, para a gente também não estender demais aqui a nossa sessão. Quem quiser pode vir aqui, pode falar no microfone. Tem algum microfone solto ou vem aqui? Parabéns pela organização do evento, pela excelente mesa, muito ilustrativa, diversificada, presença feminina, a presença do acadêmico de primeira linha, bem-humorado, isso é bom. Eu primeiro queria parabenizar nosso companheiro da Holanda, os Gansos Selvagens. Conheço o trabalho de vocês a partir das teses, né, que é um parceiro de vocês aqui no Brasil. Meu nome é Edmundo, sou de uma ONG chamada Secub, que fica no estado da Bahia. O senhor falou de que nós poderíamos pensar nos aconselhamentos que o senhor encaminhou. O senhor chamou a atenção para que nós também nos empenhássemos, além de captar recursos no Brasil, mas que também procurássemos outras fontes de recursos do exterior. Aqui no Brasil, o que nós estamos dizendo há mais ou menos 6 anos é que as fontes de financiamento da Europa e dos países desenvolvidos secaram, que não tem mais dinheiro, que o Brasil não procure mais lá dinheiro, porque eles estão destinando esses recursos para outros lados, outras partes do planeta. E aí, como ficamos? Será que tem recurso na Europa ainda para o Brasil? Essa é a pergunta. Para os todos os companheiros, eu queria fazer uma provocação sobre a taxação das transações financeiras internacionais. Como é que está esse debate na Europa? Porque aqui no Brasil nós estamos tentando fazer a responsabilização da taxação dessas transações financeiras irresponsáveis, desse capital que gira em todo o mundo e que não traz nenhum benefício para a humanidade. Não é o momento da gente já pensar nisso e acabar com a fome e a miséria do mundo a partir da utilização desses recursos? Muito obrigado. Mas alguém mais tem posso falar? Yes, one was directed to me. Briefly, I'm sorry. I want to correct a misunderstanding. I did not call upon Brazilian civil society organizations to continue to raise funds in Europe. I called on the CSOs to raise funds in the country. On the other hand, the second question was, are there still funds in Europe? Yes, there are some, but they are decreasing, as you rightly indicated. As for my own organization, we will continue, at least for the coming 5, perhaps 10 or more years, to support small-scale projects in Brazil, but also to introduce this program of capacity strengthening, because that's especially aimed at making you independent, but not only you, also organizations in other parts of the world. Funds are decreasing, so you better take your future into your own hand.
Eu não sei se eu me chamo Dimas, eu sou da SESI Salvador. Não sei se a minha pergunta tem sentido, dado que a mesa é composta por falas relacionadas aos marcos legais que acontecem em vários países. A própria experiência dessa da BONG do Chile com a BONG brasileira, fazendo questões conjuntas. A pergunta é, não sei exatamente para quem, mas é possível pensar em alguns acordos internacionais que garantam a liberdade das organizações da sociedade civil poderem atuar em seus países? Imaginamos, por exemplo, o Mercosul. É possível tratá-los nesse sentido? A pergunta é só essa, porque nós estamos lutando por um marco legal, cada país tem o seu, e se somos da opinião que as organizações da sociedade civil, elas contribuem para a consolidação das democracias do mundo, é possível, a partir de tratados internacionais, estabelecer alguns pressupostos que possam ser seguidos por todos os países, assim como tem tratados internacionais em relação à questão empresarial, ou isso é loucura, não tem o menor sentido. Essa é a questão. Bom, em primeiro lugar, queria muito agradecer a presença de todos vocês que vieram de tão longe para estar aqui, né? Na verdade, nesse momento, a gente está num processo, quando a gente está falando da revisão do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a gente também está falando da revisão das estruturas institucionais, dessa nova arquitetura, não só em termos da dimensão normativa, da legislação, mas também em termos da estrutura do Estado e dessa relação entre as organizações da sociedade civil e o próprio Estado. Hoje foi aprovada aqui, foi sancionada, lançada a Política Nacional de Participação Social. O projeto de lei que está no Congresso Nacional, o 7168, ele tem a previsão de um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, justamente para que nesse Conselho Nacional se possa continuar um debate, institucionalizar uma discussão, para que a gente não perca esse locus institucional de diálogo sobre essa relação entre fomento e colaboração. A gente percebe que no Brasil a gente tem muitos espaços temáticos de discussão. Quem quer discutir meio ambiente tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Enfim, a gente tem vários conselhos que são referentes às áreas de atuação que a organização trabalha, que é a sua missão. Mas a gente ainda não tem um lugar para fazer essa discussão de uma maneira mais sistemática, inclusive podendo pensar políticas de fomento, podendo pensar essa relação a mais longo prazo. Então, acho que essa experiência desse legado que a gente hoje reflete e trabalha também nos faz pensar quais seriam as formas de avançar mais para além desse Conselho Nacional que já foi pensado. Acho que ali a gente tem uma oportunidade de implementação de novas ideias, mas queria um pouco escutar de vocês que possibilidades, né, como é que vocês veem essa possibilidade que está sendo trabalhada hoje no Brasil, e agradecer mais uma vez muito a presença de vocês e as falas todas, e a gente tem um material muito rico aqui para continuar pensando, refletindo e debatendo. Obrigada. I can try to answer a couple of the questions. About the international agreements, there are international agreements that protect the rights of individuals, and through individuals also civil society organizations, so associations. There are international agreements to protect the right to associate as individuals, as even as organizations, rights of labor workers and trade unions, right to assemble together. The problem is that in the international system, the enforcement of these rights is not easy. So if the government of the country decides, okay, I signed this agreement, but I don't really care. I can do something else because nobody will come after me and put me in jail, right? So the problem is more the compliance mechanism. And in Europe, for example, it is quite strong because in Europe there is a European Court of Human Rights. There is different within the European Union another mechanism. So there's the
Organization of Security and Cooperation in Europe. So there it's quite strong, and there are certain sanction mechanisms against states who will violate these rights. Internationally, globally, it's more difficult. So there is a similar system for America, and my colleague Justin is sitting there, and she's very much experienced with the IAS, the American System of Human Rights. It's a similar mechanism, but it's not as well developed in terms of having the right to enforce the. It can make declarations, but it cannot enforce these rights. It's an evolving field. The other thing I wanted to say quickly about Brazil is about resources from Europe to Brazil. There is, yes, as a European Union, there is still like willingness and interest in supporting Brazil and in the framework of the Millennium Development Goals and the post-2015 agenda. But more and more, I think the world is looking at Brazil as another development actor, meaning Brazil is supposed to help other countries to develop, because now this country is considered as having dealt successfully with, coming out of the level of poverty and underdevelopment that it has been 20 years ago. So it's considered as one of the countries where instead of receiving resources, it will be giving resources. And I am in a similar situation, although my country is much smaller, but we used to be a recipient of donors, of funds, and now we are donors and supporting other countries. And it's one thing for the government to think about that, for the people of the country it's another thing. It's a change in mentality of trying to understand that we are now in a position to help ourselves and help others, and not being recipient of national aid. It's I think, an interesting time in that regard. May I respond to 2 points, I think. First of all, funds. I cannot speak for government, I cannot speak for official authorities, but there are some of that £54 billion that's floating through UK charities. 13,000 of those 160,000 operate internationally. So there are 13,000 organisations with a slice of that 54 billion exist to work internationally, to support projects abroad. And I know, certainly in the UK, organisations that are looking for funds to target these, they do their homework, they find the organisations. So there is a perhaps potential source, if not from government in Europe, but from charitable and other voluntary organisations. So there may be something there. In terms of developing a regulatory framework, certainly not for me to recommend any particular model, but in working with some countries, particularly in Southeast Asia, starting from a very low base of regulation, it's simply to take small steps. It's very difficult to go from perhaps almost nothing to some perfect enterprise that allows good regulation to flourish. So take small steps, start to establish the basic building blocks. And the other thing is to help the regulator regulate you. If things aren't working, if what is being proposed is going to cause more harm than good, then have the evidence, be able to demonstrate that and feed information on a very basic level. Our annual return programme, a lot of charities think it's fantastic, a lot of charities hate it. To me, that's no good. Why is it fantastic? Why do you hate it? I need to know, and that way I can maybe do something about it. So small steps, and have the information, have the facts, the figures, the persuasive arguments, demonstrate why it's in everyone's interest to regulate in this fashion for the common good and the wealth of the country. Gracias. También dos reflexiones a propósito de la pregunta.
Una, el compañero que preguntaba por la ecuación entre fondos nacionales y extranjeros. Respecto a los fondos nacionales, yo quisiera simplemente llamar la atención de lo que está ocurriendo en mi país, donde se está promoviendo una profunda y estructural reforma tributaria que busca que el 1 o 2% más rico de la población aumente significativamente su aporte al presupuesto fiscal a través del aumento de la tasa tributaria. Y bueno, y aquí se ha producido una respuesta clásica, ¿cierto? Una defensa cerrada de los sectores poderosos, con sus medios de comunicación uniformados, copando la prensa, desvirtuando o intentando contradecir los propósitos de la reforma, como por ejemplo que va a afectar a la clase media. O sea, yo creo que fondos nacionales existen y lo que pasa es que están tremendamente mal distribuidos en nuestros países. Ahora, no basta con lograr esa reforma, en el caso chileno o en otros países que tengan una inquietud semejante respecto de las inequidades internas, sino que aquí lo relaciono con el concepto de la nueva arquitectura que mencionaba el colega panelista y nos preguntaba también la ICE, donde creo que hay que tener bastante creatividad. O sea, no creo que esos nuevos recursos inmensos, ¿cierto? En el caso chileno están planificados para financiar una reforma educacional principalmente. Pero en el caso que pudiese hacer una reordenación de los recursos de ese presupuesto, creo que no sería una buena tendencia que estos fuesen gastados exclusivamente por el Estado o directamente por el Estado, sino que es ahí donde hay que buscar algunas formas creativas que están insinuándose a propósito de la tendencia en la búsqueda de financiamiento público a través de fondos del Estado. Porque esto no es un estatismo ni un neoestatismo. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil en cierta época fueron definidas por su actitud antiestatal, por su actitud contraria, contestataria frente al Estado, y tratando de ubicarse de una manera quizás un poco idealista y utópica, fuera del ámbito o del alcance del Estado. Yo creo que lo que pasa en México, lo que incipientemente pasa en Chile, y al menos lo que uno aprecia de la cultura de miembros, militantes, personal activo de las OSC brasileñas, es que la tendencia es a confiar en el Estado, a colaborar, a establecer parcerías, alianzas o términos de relacionamiento contractual. Uno de los ejes precisamente de este seminario ha sido la contractualización. ¿Y eso qué significa? Que las OSC deben convertirse en socias, en aliadas. ¿Cuál es el elemento que quiero ligar para esta nueva arquitectura? Un componente de participación ciudadana que se ha trabajado en el ámbito de la ciencia política en la región y que nos habla de los interfaces socioestatales. Esto simplemente lo dejé mencionado en mi presentación y no lo expliqué. Los interfaces son consejos, son nuevas figuras del derecho administrativo o incluso podrían llegar a ser del derecho constitucional, que se integran de manera mixta por funcionarios públicos de alto nivel y también por representantes de organizaciones de la sociedad civil. Y en el diseño normativo de estas entidades, la mayoría debiera estar integrada por miembros directivos o representantes de organizaciones de la sociedad civil que establecen un mecanismo legítimo de elección en esos consejos. Consejos que son por naturaleza públicos, pero insisto, están integrados de manera plural. Estos consejos superiores, por ejemplo en Chile el programa de gobierno actual tiene en proyecto la creación de un Consejo Nacional de la Sociedad Civil. Uno podría pensar que eso es una contradicción en sus propios términos. Una contradicción en el sentido que se institucionaliza o se burocratiza la sociedad civil y sus organizaciones, de alguna manera renunciando a su esencia. Sin embargo, eso no es tal, sino que es una nueva configuración de la organización pública. Un organismo de esta naturaleza encuentra antecedentes en los consejos de transparencia que existen en nuestros diferentes países, o defensores del pueblo, o ombudsman, o más bien entidades de carácter colectivo como son las instituciones nacionales de derechos humanos, que aunque no buscan la distribución de recursos, sí se yerguen, es decir, se levantan como organismos rectores
de la política pública en esa materia. Entonces, la propuesta que dejo lanzada, que es una cosa a desarrollar probablemente en mucho tiempo, hasta que madure, es la idea de un Consejo Superior de Sociedad Civil que se levante como un órgano rector de las políticas de fortalecimiento de la sociedad civil sin perder, digamos, su esencia autonomista, su esencia participativa, que lo convierta en un mero instrumento del gobierno de turno. Ladislau, para assegurar o princípio da isonomia, Ladislau quer fazer um comentário ou responder alguma das... E aí a gente encerra. I'm taking this because I have another thing. Gente, eu queria agradecer e só deixar uma ideia aqui minha cara, que um eixo que vocês podem refletir, que, em geral, as organizações da sociedade civil não vão se medir pelo tamanho do piano que conseguem carregar, e sim pela dinâmica que desencadeia. Porque nós fizemos um estudo de cerca de 400 experiências com a GV, com a PUC, com várias instituições, que estavam funcionando bem, em termos de dinamização do desenvolvimento local. E o que tinha de comum, o que a gente pegou, se era quem trabalha com idoso, ou que faz isso, ou que faz aquilo, o tamanho da cidade, etc. O denominador comum dos que funcionam é a intensidade de parcerias. Conseguem juntar uma empresa aqui, uma secretaria de Estado, um grupo social animado. São, de certa maneira, uns articuladores que desencadeiam processos, veja pintadas, veja piraí, veja quantidade de coisas. Nós acompanhamos muita experiência dela. E aí, quer dizer, não é um substituto, é um articulador, que está enraizado nas comunidades. Eu acho que o potencial é imenso. Deixa eu só dizer uma coisa, que toda a área econômica está sentada em cima de um vulcão. Né? Porque quando eu pego o meu iPhone, qualquer coisa dessa, pode ter 5% quando muito de trabalho físico e de matéria-prima. Isso aqui é ideia, design, tecnologia e coisa do jeito. Ideia, né? Se eu passo o meu relógio para a Laís, que um bem físico, eu digo, peraí, isso aqui é meu relógio, eu preciso dele. Ou ela tem ou eu tenho. Se eu passo uma ideia para ela, eu continuo com ela. Ou seja, está se abrindo um gigantesco espaço colaborativo. A Wikipédia não surge de um milagre. Né? Muita gente quer colaborar. Então, há um deslocamento em que o principal fator de produção hoje é um fator cujo consumo não reduz o estoque. Quando você faz lá no Ceará, né, do Conjunto Palmeiras, o sistema de organização o Palmacar e o Banco Comunitário, você está trazendo ideias, não um grande estoque, não está construindo prédio, não está precisando de matéria-prima. Você está dando organização social que muda a forma como os recursos são utilizados. É um processo desencadeador. Né? Gostaria muito que vocês refletissem nisso. Gostaria muito que vocês se interessassem em ter um livro meu que está online, vocês podem comprar, está na voz também, chama Democracia Econômica. A ideia básica é o seguinte: não basta democratizar a política. O negócio de democracia que se resume a um voto a cada 2 ou a cada 4 anos, esquece. Nós temos que trabalhar com rédeas muito mais curtas, tanto em cima do governo, como em cima dos bancos e do conjunto do setor privado das grandes corporações. Eu agradeço, eu tenho um avião a tomar, vou terminar minha vida noturna em São Paulo. Muito obrigado por vocês.